Again, it's a Urdu term. জাকির মানে যে গল্প বলে তাকে জাকির বলা হয়। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি how Intizar Hussain as a writer is very calculative in the way he designs the narrative, in the way he names the characters, in the way he names the novel. Basti, as I said, the name itself is very ironical, it's very poignant, it's provocative as well. Karon, Basti means neighborhood, a place of belonging, a place where people can call it home, and that home gets fractured, that home gets destroyed owing to the partition. আর এই পুরো গল্পটা কে বলছে? The main character, his name is Zakir. Zakir means the one who tells the story. In a way, one can argue that Intizar Hussain basically dresses himself in the robe of Zakir to study the events that happened in 1947, and then in 1971 it led to the formation of Bangladesh. I would not say it's autobiographical, but Zakir as a character bears some unmistakable qualities of the writer himself. Zakir is reflective, Zakir is philosophical, and through him, Intizar Hussain designed the novel in a manner that it is thoughtful. Generally, partition নিয়ে আমরা যখন কথা বলি, we tend to focus more on the violence and the trauma. But in Basti, in this novel, Intizar Hussein's main themes are not centered on violence and trauma. Instead, he tries to have a dispassionate look at a detached observation, not opinionated, নিজের opinion দেয় না. Instead, through characters like Zakir, Sabira, এবং the other main characters, other characters who are there in the novel, he tries to have a dispassionate, detached look at the historical events to bring out the meaninglessness of this entire redrawing of borders that led to the formation of India and Pakistan in 1947, and then Pakistan and Bangladesh in 1971. যেমন বললাম, আমরা এক একটা করে চ্যাপ্টারে দেখতে দেখতে যাব. Chapter 1, it begins wonderfully in a sense that we get to know how the world exactly was years before the partition. তো চ্যাপ্টার 1-এ একটা খুব ইন্টারেস্টিং স্ট্র্যাটেজি গল্প যিনি লেখেন, যে রাইটার, সেও তো স্ট্র্যাটেজাইজ করে যে কিভাবে আমি উপন্যাসটা সাজাবো. So Intizar Hussain very strategically uses chapter 1 to bring out the dichotomy, the differences between the ideal mane, something which everyone looks up to, something that everyone wants, the ideal society, and then the real society. So ideal ki in chapter 1, the syncretic culture of Hindus and Muslims. শুরু হচ্ছে, we come across a character called Bhagatji, যে মহাভারত আর রামায়ণ পড়ছে এবং জাকির শুনছে. Zakir as a Muslim is interested in the tales of Mahabharata and Ramayana. And then Abba Jan is obviously, as the name suggests, is Zakir's father. He is remembering the words of Prophet. So this syncretic culture existed where a young kid, no matter what his religion, would listen to the tales of Mahabharata and Ramayana and also learn the wisdom shared by Prophet Muhammad. But this is the ideal scenario. And ideal, as we will see, does not last long in the novel, because the ideal is punctuated by the real. Realটা কি? The advent of modernity. Page number 18, তোমাদের যদি উপন্যাসটা হাতের কাছে থাকে বা তোমরা যখন পড়বে দেখবে 18 নম্বর পেজে we get to know that electric poles and electricity is being introduced in the village, and everyone realizes that things will change as soon as electricity comes in. So this is the real world. Ideal ki? Ideal হচ্ছে the budding relationship between Zakir and Sabira. Sabira is a recurrent figure
in Zakir's life, in the novel as well. Someone that Zakir unconditionally falls in love with. জাকির আর সাবিরের রিলেশনশিপটা বারে বারে আমরা দেখতে পাই যে নভেলে ফিরে আসছে। ছোটবেলা থেকেই জাকির আর সাবিরা দুজন দুজনকে চিনতো এবং একটা অসম্ভব ইনোসেন্ট অ্যাটাচমেন্ট, একটা অ্যাফেকশন তৈরি হয় ছোটবেলা থেকে, which eventually translates into love, which never gets expressed as such. তো জাকির আর সাবিরার যে ইনোসেন্স বার্ডিং রিলেশনশিপ ছোটবেলায়, যেটা আমরা 23-24 পাতায় 41 পাতায় দেখতে পারি, দ্যাট ইজ দি আইডিয়াল। যে মানুষ প্রেমে পড়ছে, মানুষ ভালোবাসতে শিখছে, বুঝতে শিখছে ভালোবাসা কি। কিন্তু রিয়েলটা কি? রিয়েলটা হচ্ছে যখন একটু বড় হয়ে যাচ্ছে জাকির, ওর একজন বন্ধু হচ্ছে সুরেন্দর, হুজ এ হিন্দু, they encounter the first flashes of riots in page 44. আইডিয়ালটা ছিল ভালোবাসা, সম্পর্ক তৈরি হওয়া। রিয়েলটা হচ্ছে দাঙ্গা, যেখানে সম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে। সুরেন্দর আর জাকির একই রাস্তায় প্রতিদিন ফিরতো, যখন দেখলো দাঙ্গা হচ্ছে দুজন দুদিকের রাস্তায় চলে গেল। পুরনো বন্ধু তারা বুঝতে পারলো যে এই রাস্তাটা নেওয়া যাবে না। আইডিয়ালটা কি? পাস্ট as it was in রূপনগর and বেয়াসপুর, যেখানে মহাভারত রামায়ণের টেল শুনতো, আব্বাজানের গল্প শুনতো। রিয়েলটা কি? দ্য প্রেজেন্ট স্টেট, দ্য সাডেন রিয়ালিটি, যেখানে দাঙ্গা হচ্ছে, যেখানে ছোটবেলার প্রেমিক প্রেমিকারা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। এটাকে আমরা এই ন্যারেটিভ টেকনিক বলি টেলিস্কোপিং, TELESCOPING, টেলিস্কোপিং অফ পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট। এমন ভাবে গল্পটা লেখা হয়েছে যে কখন আমরা প্রেজেন্টে আছি, মানে জাকিরের প্রেজেন্ট, আবার কখন হঠাৎ করে জাকিরের ছোটবেলায় বা কলেজ ডেজে চলে যাচ্ছি, আমরা ঠিক বুঝতেই পারছি না। ইটস interspersing of the past and present to bring out the dichotomy between the ideal world that everyone aspires, especially Zakir aspires, and the real, where everything is getting shattered. Chapter 2 যখন স্টার্ট হচ্ছে, we start in the present. আমরা দেখতে পাই জাকির বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে, but soon we move to the past. So there are multiple spatio-temporal settings. Spatio matlab spaces, temporal matlab time. So there are multiple spatio-temporal settings that go into structuring the narrative. In page number 48, in chapter 2, suddenly we get to know that today there's a lot of trouble. ঝামেলা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন মহল্লায়, বিভিন্ন লোকালিটিতে, বিভিন্ন বস্তিতে, যেখানে হিন্দু, মুসলিম এবং শিখরা, they are rioting against one another. And these riots bring back memories in Zakir's mind. Memories keep haunting him. Chapter 3 তে we see a different feature altogether. Chapter 3 টা ছোট এবং খুব ইন্টারেস্টিং, কারণ it is in chapter 3 that we see how one man who has white hairs, সে বলছে যে পেজ নাম্বার 67 যদি তোমরা দেখো, তার বয়স ছিল 21। সে যখন পাকিস্তানের দিকে রওনা হয়েছিল, তার চুল সব কালো ছিল। I left my home with black hair and my family. When I reached Pakistan, my hair was white and I was alone. So this symbolic use of hair, মানুষের চুল, to signify the burden of experience. যে যত বুড়ো হয় তার চুল তত সাদা হয়, এটা আমরা সবাই জানি। বাট এরকম তো হতে পারে না যারা মানুষের রাতারাতি চুল পেকে গেল। এই পেকে যাওয়া চুলটা যে পেকে গেল একজনকার, যে পাকিস্তানের জন্য যখন রওনা হয়েছিল তার চুল কালো ছিল এবং পরবর্তীকালে চুলটা সাদা হয়ে যাওয়া, it only shows the weight of experience. And this goes to show how Intizar Hussain, I'm so sorry, শুনতে পাচ্ছ এখন আমাকে? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে না, তাই তো? কারেন্ট অফ হয়ে গেছে। So I will continue. কিছুক্ষণের মধ্যে কারেন্ট চলেও আসবে হোপফুলি। বাই চান্স যদি নেট ডিসকানেক্টেড হয়ে যায়, লেট মি নো।
কিছু একটা করে just make sure I get communicated কি net চলছে না, but anyway let's continue. Chapter 3 তে we see this character, and this burden of experience symbolically portrayed through the man who had black hair when he left India and went to Pakistan, and on reaching Pakistan realized যে পুরো মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে। এবং that acts as a prelude to what in chapter 4 যে partition এবার হচ্ছে। chapter 4 শুরুই হচ্ছে with the line, "It was my first day in this land." So Zakir and his family have reached Pakistan, and it is their first day in Pakistan. And initially আমরা দেখতে পাই যে বিভিন্ন মানুষ তাদের সপরিবারে তারা এসছেন দেশভাগের পর পাকিস্তানে, and everyone is helping one another. So there is a sense of community developing. একই বাড়িতে 7-8টা করে পরিবার একসাথে থাকছে, চেষ্টা করছে সবাই সবাইকে সাপোর্ট করার জন্য। বাট যেমন চ্যাপ্টার 1 আমি বললাম যে ডাইকোটমি বিটুইন আইডিয়াল অ্যান্ড রিয়েল। আইডিয়াল আমরা সবাই চাই, অ্যাসপায়ার করি, real is something different, real is the reality. So again, if the ideal thing is that everyone is helping one another, the real thing is যে যেই পরিবারগুলো, যে 7-8 পরিবার একসাথে থাকছিল, তার মধ্যে একটা পরিবার তারা 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 বেসিক্যালি বাকিদেরকে সেই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। So everyone initially looked after one another, but then with the passage of time, they grew selfish. They wanted to have all the land, the house for their own family and not share it with others. So that was a big jolt, so to speak. যারা পাকিস্তানে বিশ্বাস করেছিল তারা কোনোদিন ভাবেনি যে পাকিস্তান পৌঁছে তাদের আগেনস্টে ডিসক্রিমিনেট করা হবে। তারা ভেবেছিল পাকিস্তান is the land where all their dreams, all their aspirations, all their desires will get fulfilled. But they soon realized that that is not the case. যারা মাইগ্রেট করেছিলেন তাদের মধ্যেও একটা শ্রেণী এমন ছিল যারা যারা ক্লাস ওয়াইজ ইন টার্মস অফ রিসোর্সেস তারা বাকিদের থেকে এগিয়ে, এবং তারা ডমিনেট করতে শুরু করলো। So there was this fracture in the society. আর ফ্র্যাকচার্ড আইডেন্টিটিস সব থেকে বড় প্রবলেম কি হয়, যে তারা কোনোদিন তাদের নিজেদের বাড়ি, তাদের আইডেন্টিটি ঠিকঠাক ভাবে বুঝতে পারে না। জাকিরেরও এক জিনিস ফেস করে। জাকির বুঝতে পারে যে হি ইজ নট পাকিস্তানি, হি ইজ নট ইন্ডিয়ান, হি ডাজ নট রিয়েলি হ্যাভ আ হোম ইন পাকিস্তান। হি মাইট কল ইট আর হোম, but his home nonetheless is also in India, which is a different country now. So Zakir makes it a point to look for home. যে কোথাও একটা হোম মানে কি, a sense of belonging, শুধু বাড়ি না, not the structure of it. It's a place of belonging. It is the Basti that one calls one's home. তো জাকির ভবঘুরের মতন শহরে ঘুরতে আরম্ভ করে, লাহোরে। যদিও লাহোর নামটা কোথাও মেনশন নেই, কিছু কিছু হিন্ট দেয়া আছে, যেমন আনারকলি বাজারের কথা বলা হচ্ছে। আনারকলি বাজার, as we all know, is in Lahore, page 69, কিন্তু লাহোর নামটা as such mention করা নেই কোথাও। But we get to know through various suggestions in the text that Zakir and his family have come to Lahore. But জাকির ভবঘুরের মতন ঘুরতে আরম্ভ করে, কিছু বন্ধু হয় ওর, এবং সেই বন্ধুদের মিলে ও একটি ক্যাফেতে গিয়ে একটা আড্ডাখানায় যায় যার নাম হয় সিরাজ। So Siraj is the place where he finds some form of solace, some form of comfort. He does not necessarily find Siraj to be his home, বাড়ি মনে করে না, কিন্তু it is the place where he can go, he can fall back on and find some sort of comfort. And then we see how Zakir understands, বুঝতে পারে, this fractured identity of his is impeding him, is obstructing him. কিভাবে obstruct করছে? Because he is not able to fall in love.
হঠাৎ করে আমরা দুটো ক্যারেক্টার ছোটবেলায় তুমি প্রথমে আমরা ফার্স্ট চ্যাপ্টার আমরা দেখি যে জাকির হ্যাজ আ অ্যাটাচমেন্ট টুয়ার্ডস সাবিরা, যেটা কনসিস্টেন্টলি থাকে। It's a lingering aspect of his life. Sabira is the ideal woman in his life that he keeps chasing, that he keeps dreaming যে এর সাথে থাকবো, যেটা কোনোদিন ম্যাচিওর করে না। But Zakir also aspires to be in love, to fall in love with someone. We see two characters suddenly, Tasneem and Anisha, যাদের সাথে জাকির চেষ্টা করে প্রকাশ করার যে হয়তো আহ, আমি এদের সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি করতে পারি। Perhaps Tasneem or Anisha will be able to direct me to the course of love, but it does not mature. Both Tasneem and Anisha also realize that Zakir is a fractured individual. He's not one complete whole. কারণ ওর মন কোথাও আছে, ওর হৃদয় কোথাও আছে, এবং জাকির does not really know what exactly to do with his life. Hence, women he follows, he pursues, do not really consider him to be a partner to fall in love with. And this is, in a way, Intizar Hussein's way of saying that partition, but Deshbhav, was not just a division of territory. It left enduring psychological mark on the minds of people. People who are sensitive, like Zakir. People who think. কিছু কিছু মানুষ আমরা জীবনে এনকাউন্টার করি যারা খুব ভাবে নিজেদের জীবন নিয়ে। They think about everything very seriously, very carefully. Zakir is one of them. জাকির খুব সেন্সিটিভ। জাকির চারপাশে কি হচ্ছে সেই নিয়ে খুব ভাবে, বোঝার চেষ্টা করে, এবং বুঝে সিন্স বোঝার চেষ্টা করে, বাট হি ডাজ নট হ্যাভ ইট ইন হিমসেলফ টু মেক সেন্স অফ হোয়াট এক্স্যাক্টলি ইজ দি পার্টিশন, অফ হাউ পাকিস্তান or being in Pakistan is so significant to his Muslim identity. At chapter 5, we go back to the same theme. Can Pakistan exist without acknowledging India? The answer obviously is no. The chapter begins with the slogan Crush India. Page 96 আমরা দেখতে পাই স্লোগান রেজ করছে, দে ক্রাশ ইন্ডিয়া। গাড়িতে করে লোকজন যাচ্ছে, পিছনে লেখা আছে ক্রাশ ইন্ডিয়া। So again, reference to the fact that no matter Pakistan has been formed, it still has this tendency to define itself by its distance with India. What is Pakistan? কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, Pakistan is what India is not. এরকম একটা উত্তর পাওয়া যেতে পারে। Because without India, Pakistan feels incomplete. Because Pakistan is born out of India. This is the idea that Intizar Hussain plays with throughout the novel. And in a way, those who chose to stay in Pakistan, the likes of Zakir, is burdened by it. Zakir knows well that Pakistan is the territory where he's living right now, but it is not necessarily his home. His home is India, a place that most people in Pakistan want to crush right now. এই পুরো উপন্যাসে চ্যাপ্টার 5 এর আগে ইন্ডিয়া টার্মটা আমরা একবারও দেখি, ইউজই হয়নি। The first time it is being used is in page 96. And there is a phrase that we get to know, crush India, ভেঙে দাও, গুড়িয়ে দাও ইন্ডিয়াকে। কারণ কারণটা কি? Because there is a war looming. India and Pakistan are already engaged in a war. So two nations which were formed in 1947, prior to 1947, these regions fell under one dominion, under one government. Now they are different, and now they are in war. Against this backdrop, there is this wonderful paragraph that all of you should particularly refer to when you're writing your answers.
This is in page 100. এখানে Afzal is another character, the friend of Zakir. ও আস্তে আস্তে বলে যে what exactly is Pakistan? According to him, page 100 number, 100 number page, Pakistan is a trust, মানে বিশ্বাস. We must both become my arms. I will safeguard the trust. Otherwise, those mice will gnaw this Pakistan into dust. যারা পাকিস্তান আইডিয়াতে বিশ্বাস করেছিল 1940s এ, যারা দেশভাগের পরে ইমিডিয়েটলি পাকিস্তান মাইগ্রেট করে গেছিল, তারা কি জানতো পাকিস্তান কি হবে? They had no idea what Pakistan would be like. They had an idea of Pakistan in their head. আমি যখন দিল্লিতে আসছি for the first time, আমি জানতাম না দিল্লি কেমন। একটা আইডিয়া ছিল যে দিল্লি হচ্ছে ভারতবর্ষের ক্যাপিটাল, তো অবভিয়াসলি it's the epicenter of everything, along with Mumbai, of course. Mumbai is the commercial capital. But I had certain ideas about Delhi. I did not exactly know what Delhi is like. Similarly, those who migrated to Pakistan had certain ideas about Pakistan. They did not really know what was Pakistan going to be like. So initially, Pakistan was based on an idea, and this idea was firmly situated in a word called trust, Bishwash. So Pakistan exists as a trust, according to Afzal. এই ফ্রেজটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ আবার আমরা পরে ফিরে আসবো এই ট্রাস্টের ব্যাপারটা, যে হোয়াট এক্স্যাক্টলি ইজ ট্রাস্ট অ্যাকর্ডিং টু জাকির। যখন যুদ্ধ হেরে যাবে পাকিস্তান ইন্ডিয়ার কাছে, তখন again we will see how Intizar Hussain is playing with this word trust. So পাকিস্তান একটা বিশ্বাস, বা বিশ্বাসের নাম পাকিস্তান, according to Afzal and his friends. And as they know that their country Pakistan is engaged in a war with India, they start believing in this trust all the more. And in chapter 6, we are in the midst of war. Chapter 6 এ আমরা যখন পড়া শুরু করি আমরা বুঝতে পারি that the war is on. India and Pakistan are engaged in a war. কি করে বুঝতে পারি? চিঠি থেকে। জাকির দেশভাগের পরও ওর যে হিন্দু বন্ধু সুরেন্দার, তার সাথে যোগাযোগ রাখতো। সুরেন্দারের থেকে জানতে পারে যে ইন্ডিয়াতে কি এক্স্যাক্টলি হচ্ছে। আর ইন্টারেস্টিংলি সাবিরা, ছোটবেলার সেই জাকিরের একটা ইনোসেন্ট অ্যাফেকশন which eventually translated into love, সাবিরা is in India. তো তুমি বোঝার চেষ্টা করো জাকিরের মেন্টালিটিটা, জাকিরের সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমটা। Zakir realizes the one he loves eternally, truly, is in India, which is the enemy country according to most people in Pakistan. So his lover is an enemy in this case. Now, how will Zakir reconcile with this fact? He refuses to reconcile. He cannot really understand that why Sabira, who never left India, is now being held as the enemy, or why Indians, friends like Surinder, his childhood friend, his college friend, in fact, not childhood friend, his college friend Surinder will be an enemy right now, just because two countries are at war. Is this war even meaningful then? If two friends start fighting, if I consider my lover, my eternal lover, to be an enemy. So these are the questions that perplex Zakir. জাকির পাগলের মতন চিঠি লিখছে সুরেন্দারকে চ্যাপ্টার 6 এ, জানার চেষ্টা করছে সাবিরা কেমন আছে। একবার চেষ্টা করছে বলার যে সাবিরার সাথে যদি দেখা করতে পারে, কিন্তু যখনই ওরা চেষ্টা করেছিল দেখা করার, ওয়ার ব্রোক আউট। And this is the irony. There are few things that Intizar Hussain intentionally does throughout the novel. One, he writes in a very thoughtful, reflective manner. Second, it's a very philosophical novel. Third, it is replete with
symbolism. যখন সাহস করে জাকির একটা চিঠি লিখলো সাবিরাকে, সুরেন্দ্রের থেকে খবর পেয়ে যে সাবিরা এখন ইন্ডিয়াতে আছে, ও ঠিক করলো যে আমি যাব ইন্ডিয়া সাবিরার সাথে দেখা করতে, war breaks out. So another thing, the fourth thing that Intizar Hussain uses is irony. Chapter 7 এ যদি আমরা যাই, chapter 7 এ it's a full scale war. In page 126 we get to know that there has been bombing. The question that everyone is asking is, where did the bomb fall? And এই সময়, when the war is raging on at its high scale, at its highest point, যেখানে India is apparently bombing various regions of Pakistan, Zakir ki করলো? Zakir starts writing a diary, and it is through his diary, the narration in the diary, that we get to know about the war. December 5th থেকে শুরু হচ্ছে, and as we all know, the war did not last that long. The East Pakistani army surrendered within a week after the war was declared. Not week, within 2 weeks exactly after the war started. আর এই 10 দিনের যে desperation within the Pakistani people, যে তারা বুঝতে পারছে they are losing the war with India, তারা বুঝতে পারছে the entire idea of two nation theory যেটা ওরা initially বিশ্বাস করেছিল is being questioned, is being challenged, is being nullified in a way. He realizes, all the people in realizes that it's not only a war that they're losing, it is an ideological battle that they're losing as well. A battle that they believed in 1947, the two nation theory is the deal. Now they realize that no, the two nation theory is not good enough. Had it been good enough, the two wings of Pakistan, East and West, would be together still. আর কি যেটা বললাম, Intizar Hussain uses symbols throughout the novel. এখানেও তোমরা যদি ডায়েরি এন্ট্রি গুলো পড়ো, Zakir is referring to Buddha's Jataka tales, Arabian Nights, and the history of the 1857 Sepoy Mutiny to talk about the war. বিভিন্ন metaphor use করে Intizar Hussain makes it a point to communicate to the readers how the war is leaving an impact on the psychology of those who are in Pakistan. যেমন 1857 কি হয়েছিল? সিপাই মিউটিনি হয়েছিল। 1857 যখন সিপাই মিউটিনি হচ্ছে এবং বিভিন্ন রাজারা যারা এই মিউটিনির পার্ট ছিলেন, বিদ্রোহের পার্ট ছিলেন, তারা এক এক করে হেরে যাচ্ছেন ইংরেজদের কাছে, তখন অনেকে বিশ্বাস করেছিল যে মুঘলদের বাঁচানোর জন্য দ্য পার্সিয়ান আর্মি, পার্সিয়ান মতলব the Iranian people with their huge army will come and save them. But সেটা কোনোদিনই হয়নি। সিমিলারলি এখানে যে রেফারেন্সটা ইউজ করছে যে 1857 যেমন রিউমার এসেছিল পার্সিয়ান আর্মি আসবে, 1971 রিউমার আসছে চায়না আসবে to help the Pakistani army in East Pakistan. But that does not really happen. And in chapter 8, you understand that Bangladesh is formed. Chapter 8 আমরা বুঝতে পারি that the war is over, India has won, Bangladesh, the people of Bangladesh have won, a newly liberated nation is formed in the Indian subcontinent on the basis of language, which is Muslim majority. Thereby, they do not subscribe to the two nation theory, pointing out its failure, challenging it, nullifying it. And within Pakistan, those who are in Pakistan, there's a sense of gloom, despair, and hopelessness. সবাই বুঝতে পারে যে we are done. This war has basically showed us that the ideology or the idea that we believed in 1940s
and thereby believing in that idea, embrace the idea of Pakistan, is something that can be challenged, something that can be questioned. আর in page 156, কিছুক্ষণ আগে পেজ নাম্বার 100 তে আমরা দেখলাম কেমন বলছে পাকিস্তান is a trust. এখানে in page 156 we come back to the same word trust, but it says defeat too is a trust. হেরে যাওয়ার মধ্যেও একটা বিশ্বাস আছে, কারণ someone has to take the blame for this loss, and this someone is not the politician. This someone is not the Prime Minister of Pakistan or the President of Pakistan or the Army Generals of Pakistan. This someone is the people. Zakiri bolche, the defeat too is a trust. I thought that someone ought to take up this trust. Zakir mone mone bhabche je since I always doubted myself after I came to Pakistan, doubted about my home, doubted about my identity. I had doubts regarding my home. I had doubts regarding my identity. So it eventually meant that I had doubt in this idea of Pakistan. So Pakistan, if it's a trust, this defeat itself is also a trust that someone needs to build and someone needs to take responsibility for. Chapter 9, again, since this novel is written from the point of view of Pakistan, we see that Intizar Hussain is very ruthless. One can say that, being a Pakistani himself, the way he's portraying Pakistan's laws is very ruthless. There's nothing nationalistic. উনি একদমই nationalist না এই হাতটা নিয়ে। অনেকে মানতেই চায়নি যে পাকিস্তান হেরে গেছে ইন্ডিয়ার কাছে 1971-এ। অনেকে এইটা নিয়ে বেশি ভাবেনি, কিন্তু ইন্তজার হোসেন intentionally এই যুদ্ধের ব্যাপারে, হারের ব্যাপারে লিখছেন। And one would say that being a nationalist, you do not really glorify or you do not really write about things that did not go right for your country. But Intizar Hussain does. And he's very sympathetic as well. In chapter 9, we get to know about the sympathy. এরকম অনেক মানুষ ছিল যারা ওয়েস্ট পাকিস্তান থেকে ইস্ট পাকিস্তান গেছিলেন কাজ করতে কর্মসূত্রে। তো 1971 যুদ্ধের পর এরকম অনেক লোক ছিল যারা কোনোদিন ফিরে আসেনি। যেমন খোয়াজা সাহেব বলে একটা ক্যারেক্টারকে আমরা দেখতে পাই, যিনি আব্বাজানের কাছে আসেন এবং বলেন যে আমার ছেলে কারামাত, সে গেছিল কাজ করতে 71 যুদ্ধের পরে, ওরা কোনো খোঁজই পাচ্ছি না। কেউ বলছে ওকে ব্যাংককে দেখেছে, ব্যাংকক মানে থাইল্যান্ডে, কেউ বলছে ওকে শিয়ালকোটে দেখেছে, শিয়ালকোট বা পাকিস্তানে। আমরা বুঝতে পারি যে the war has taken a physical toll on people as well. People have lost their loved ones who never came back. And in chapter 10, this gloom, this sadness, this hopelessness, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি চ্যাপ্টার 8 থেকে, তারপর চ্যাপ্টার 9, চ্যাপ্টার 10-এ আমরা দেখতে পাই যে যেই জেনারেশনটা তাদের প্রাইমে ছিলেন 1947-এ, তারা আস্তে আস্তে মারা যাচ্ছে। আব্বাজান, one of the Muslim intellectuals, যিনি পাকিস্তান নিয়ে উচ্ছ্বসিত ছিলেন, উনি মারা যাচ্ছেন in a sense that it's not only his death, but his death is symbolic, because with his death marks the end of the Muslim intellectuals who wanted to create Pakistan in 1947. এবং ইন্টারেস্টিংলি মরে যাওয়ার আগে আব্বাজান কি করছেন, আব্বাজান নিজের পুরনো বাড়ি, রূপনগরে যে বাড়ি ছিল যেখানে জাকির বড় হয়েছে, সে বাড়ির চাবিটা খুঁজছেন, যে একবার চাবিটা বার করতে হবে। উনি জানেন কোনদিন সে বাড়িতে ফিরবো না, কিন্তু সেই চাবি হচ্ছে একমাত্র কানেকশন। It's symbolic that he is still attached to his root, and once he finds his keys, he dies. Chapter 11 is the last chapter, and in chapter 11 we see that Zakir brings back all the images of his childhood spent in Rupnagar,
images of the initial days of struggle when he came to Pakistan, images of his love that he still nurtures for Sabira, who is incidentally in India, images of the war that Pakistan invariably lost to India, and it led to the creation of Bangladesh, which challenged, which questioned, and in a way nullified this entire two nation theory. And everything has a psychological impact in Zakir. Zakir মনে মনে ভাবছে যে all of this is done. What is there to look forward to? Zakir decides what is there to look forward to. This is a time for sign. He's looking for a sign to recover, a sign to restore one's identity, a sign to restore one's home, country, a sign to believe in humanity and empathy, a sign to learn from the past and build a better future. And most importantly, Zakir realizes the sign is now sign to fall in love. And it ends wonderfully in a very poetic manner when he says, Zakir says, I want to write her a letter. Zakir gathers courage within himself that he will now write a letter to Sabira, despite everything that his life has gone through. He wants to fall back on Sabira. So positive ending হচ্ছে novelটার. We get to know that Intizar Hussain, through his portrayal of the character Zakir, is portraying, is depicting the cultural problems, the psychological problems that people in Pakistan experienced after the partition and also after the war. But most importantly, Intizar is very hopeful as well because he believes in humanity. Because his main character, Zakir, is empathetic. Empathy is one of the attributes of Zakir. And he believes that this is a time to perhaps renew old bonds, renew the love that he had for a woman called Sabira, who is in India. And in page 203 of my text, he ends by saying, I want to write her a letter. To sum up, what is this novel about? Firstly, the novel, that things that we should keep in mind. First thing, the novel is written from the point of view of Pakistan. In India, in our country, whenever we think of the partition, we think it from our own nationalistic lens. But when we read a text like Basti, written by Intizar Hussain, we get to know Pakistan's view on Pakistan, on the partition. So this is an important text because as Indians, we are getting to know, we are getting acquainted with how Pakistanis felt about the partition. Secondly, কি হচ্ছে? How is the narrative designed? How is the narrative structured in the 11 chapters? It's a blending of past and present. Chronological narrative না। একটা ইনসিডেন্টের পরে একটা ইনসিডেন্ট হচ্ছে এমন না। এমন না যে 1940 থেকে শুরু হচ্ছে গিয়ে 1971 এসে যাচ্ছে না। শুরু হচ্ছে একদম ছোটবেলায় ইনিশিয়াল 1900s এ। তারপরে সেই চ্যাপ্টারতেই আমরা 1947 এর প্রিলুড দেখতে পাচ্ছি। সেকেন্ড চ্যাপ্টারে আমরা দেখতে পাচ্ছি আবার ছোটবেলাকার জাকির, তারপর আবার দেখতে পাচ্ছি 1947 এর দাঙ্গা, 1971 এর যুদ্ধ দেখতে পাচ্ছি, এবং পরবর্তীকালে আমরা বুঝতে পারছি যে জাকিরের সেই পুরোনো দিনে ফিরে যাওয়ার একটা আনএন্ডিং ডিজায়ার আছে। সো ইটস এ ব্লেন্ড মানে মিলিয়ে মিশিয়ে যাওয়া, ব্লেন্ডিং অফ পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট। This is how the narrative is structured by Intizar Hussain. আর কেমন ভাবে লিখেছেন? How is it written? It is written in a reflective, allegorical, symbolic, philosophical way. Another thing that we need to keep in mind that the novel has no conclusive ending. It's very open-ended. যখন জাকির লাস্টে বলছে I'm looking, this is the time for a sign to perhaps fall in love, to believe in humanity, to restore one's identity and home. And then he says, I want to write her a letter.
We do not get to know, আমরা জানতে পারি না উপন্যাসটা পড়ে কি জাকির সত্যি কি লেটারটা লিখলো, বা জাকিরের সাথে কি সাবিরার সম্পর্ক যেটা কোনোদিনই ম্যাচিওর করেনি সেটা কি ইভেন্চুয়ালি ম্যাচিওর করবে, কিছুই জানতে পারি না। বাট ইট ইজ ওপেন এন্ডিং, মতলব ইট ইজ ওপেন টু ইন্টারপ্রিটেশন, ইট হ্যাজ নো কনক্লুসিভ এন্ডিং। But what really strikes out about this novel is the fact that despite the novel being set against the backdrop of partition, which in itself is violent, traumatic, psychologically disturbing, which fractured people's identity, which destroyed people's home, which torn asunder bonds between people, between friends, between lovers. But this novel ends with a note of hope. Hope for a better future. Hope that perhaps when Zakir writes the letter and Sabira reads the letter, Sabira will write a letter back. And eventually, two Muslims, one placed in Pakistan, another placed in India, will one day have the courage, have the societal acceptance to be together. Intizar Hussain is not nationalistic in his endeavor. His artistic trait is such that he is not taking sides against India or for India or against Pakistan or for Pakistan against India. No. He's a mature writer. He understands the value of relationship. Relationship, love, affection can transcend borders. He understands that, and he believes that one day this air of animosity that we have in the Indian subcontinent, owing to divisive politics between India and Pakistan, in Hindus and Muslims and Sikhs and other religions, will subside. And there is hope in him that people will be united, perhaps not as one single nation, but as humanity should acknowledge each other's presence, then India and Pakistan will acknowledge each other's presence. So this, in general, is the novel. আমি তোমাদেরকে একটা নোট পাঠাবো, আগের বছর যখন ক্লাস নিয়েছিলাম একটা নোট তৈরি করে পাঠিয়েছিলাম। অনেকেই হবে যে সিন্স ইটস অ্যান অনলাইন লেকচার, ক্লাসে পড়াচ্ছি না, তো ইটস ডিফিকাল্ট টু ফলো অ্যাজ ওয়েল যে কি এক্স্যাক্টলি স্যার বলার চেষ্টা করছে। বাট দ্য ওয়ে আই হ্যাভ ফ্রেম মাই নোট ইজ সাচ দ্যাট আমি যা বললাম এখন অবধি সেটা তোমরা পাবে, চ্যাপ্টার ওয়াইজ অ্যানালিসিস পাবে। আমি চাইবো তোমরা এই উপন্যাসটা পড়ো, along with Shadow Lines, written by Amitabh Ghosh. Basti by Intizar Hussain is one of my favorite novels written on the partition. It's beautiful, it's poetic, it's reflective, it's very symbolic. যত পড়ি তত ভাবায় যে কি এক্স্যাক্টলি বলতে চাইছেন ইন্তেজার হুসাইন through his character Zakir. Zakir as a character it's quite intriguing, very interesting. He has his problems, but his problems are such that it can be openly discussed. The writer has been extremely candid, and it's wonderfully designed narrative, blending of past and present, the allegory used, the metaphors used, the symbols used, the philosophical depth of some of the chapters are something that we as English honor students love to do. We love to read novels like this. যেটা আমাদের ভাবায়। So I would request you to at least read the novel. তোমাদের এক্সাম কবে, কবের মধ্যে তোমাদের পেপার দিতে হবে এন্ড সেমেস্টার? স্যার ভোটের পরেই আমাদের পরীক্ষা হবে, জুলাই 15-এর আশেপাশে। জুলাই 15-এর আশেপাশে। মানে তোমাদের 1 মাসের থেকে একটু কম সময় আছে। আর সেই ক্ষেত্রে হয়তো নভেলটা হয়তো তোমরা অনেকেই পড়বে না, অ্যাটলিস্ট নোটটা পড়ো, এই লেকচারের রেকর্ডিং থাকবে, শুনো। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো।
Is there any kind of political point of view in this novel? Political as in তুমি বলছো যে ডিভিসিভ পলিটিক্স, মানে আহ, যেরকম পলিটিক্স আমরা এভরিডে দেখি, রাইট? Yes, sir. না, এক্স্যাক্টলি না। একটা একটা পলিটিক্স তো আছে যেটা ইন্তেজার হাসান, যে পলিটিক্সটা একদমই পপুলার না, যে দ্য ডিফারেন্স, be it religious, be it cultural, be it political, difference between India and Pakistan, যেটা খুবই animosity, in a sense that we generally look at Pakistan as an enemy state, or Pakistan looks at India as enemy state. এই পলিটিক্যাল স্ট্যান্ড পয়েন্টটা যেটা আছে সেটাকে কোয়েশ্চেন করছে ইন্তেজার হাসান। ও বলার চেষ্টা করছে যে there is a possibility of reconciliation. আমার দু তিনজন পাকিস্তানি বন্ধু আছে, দেশভাগের উপর কাজ করি বলে পাকিস্তানও দেশভাগের উপর কাজ হয়। তো আমাদের বিভিন্ন সময় কথা হয় এবং আমরা বারে বারে এটাই আলোচনা করি যে মানে মানে সে আর আমি যদি একই লেন্থে ভাবতে পারি। আহমদ বলে আমার যে বন্ধু, সে ইসলামাবাদে থাকে, আহমদ আর আমি যদি একটা উপন্যাস পড়ে একসাথে বসে আলোচনা করতে পারি উইদাউট এনিথিং এলস ইন মাইন্ড, অবভিয়াসলি বাকি মানুষজনও পারবে। ইট ইজ অলসো ইট ইজ অনলি অ্যাবাউট চেঞ্জিং দি পারসেপশন। The central politics is that in the পাকিস্তানের মধ্যে, পাকিস্তানে প্রচুর টেররিজম হচ্ছে, পাকিস্তানের টেররিস্ট অ্যাটাকের জন্য ইন্ডিয়ার ক্ষয়ক্ষতি হয়, which can be true, which perhaps is true, but সাধারণ মানুষজন have to look beyond this. এটা তো হতে পারে না। তুমি ইতিহাস দেখো, পাকিস্তান ইন্ডিয়া পার্টিশন হয়েছিল, তেমন পার্টিশন হয়েছিল তো ইস্ট জার্মানি ওয়েস্ট জার্মানিও, তাদের মধ্যে তো এখন বন্ধুসুলভ সম্পর্ক। তাহলে ইন্ডিয়া পাকিস্তান কেন পারবে না? It's not only a religious difference. So as such ওরকম ওভার যে একটা পলিটিক্যাল ব্যাগেজ আমাদের মাথায় থাকে when it comes to Pakistan. The competition is healthy when it comes to cricket, football, hockey. Competition should be there, but that competition should not amount to full-scale war between the two nations. It is something that Intizar Hassan perhaps is trying to say. এই জন্য লাস্টের ওই সিম্বলিক লাইন যে আই উইল রাইট টু হার, মানে সে সম্পর্কটা রিনিউ করার চেষ্টা করছে সাবিরার সাথে, ডিসপাইট এভরিথিং, ডিসপাইট লুজিং আ ওয়ার টু ইন্ডিয়া এন্ড সাবিরা ইজ ইন ইন্ডিয়া। সো দিস ইজ অলসো a political stand that Intizar Hussain is taking. কিন্তু কনভেনশনাল পলিটিক্স যেটা আমরা বুঝি, যেটা পলিটিশিয়ানরা করে, সেরকম কোনো স্টান্স অ্যাজ সাচ নেই। ইনফ্যাক্ট সেই স্টান্সটাকে কোয়েশ্চেনই করছে ইন্তজার হাসান হোসেন। আর কোনো কোয়েশ্চেন? আমারও কিছু পূজা, কোয়েশ্চেন আছে। আমি প্লিজ। নোবেলটা পড়তে গিয়ে কিছু কিছু ছোট ছোট জিনিস লক্ষ্য করি, তো সেগুলো থেকেই কিছু কোয়েশ্চেন করতে চাই। তো ফার্স্টে আমি দেখি ডিজিজকে নিয়েও কম্পেয়ার করা হয়, মানে রিলিজিয়ন বেসে। ফার্স্ট অফ অল দুটা ডিজিজ আমরা দেখি এখানে, কলেরা আর প্লেগ। তো কলেরা কজেস মোর ডেথ টু মুসলিম অ্যান্ড প্লেগ কামস দ্য হিন্দু ডেথ। মানে এটা দিয়ে পোয়েটস বা ন্যারেটর কি বোঝাতে চেয়েছেন, মানে তা আমি এই জিনিসটাই বুঝতে পারছিলাম না এখানে। এটা আরেকবার আমরা বলো মনে হয় যে the use of disease. হ্যাঁ, ডিজিজ করেছে, তো দুটো ডিজিজ ইউজ করেছে। ফার্স্ট অফ অল আমরা কলেরা আর প্লেগ দেখতে পাই। তো কলেরা থেকে আমরা দেখতে পাই কি মুসলিমদের ডেথকে তুলে ধরেছে, রিপ্রেজেন্ট করে, এন্ড প্লেগ থেকে হিন্দু। তো মানে এই জিনিসটা কি বোঝাতে চেয়েছেন তিনি আমাদের এখানে এর থ্রু থেকে? এই জিনিসটা দিয়ে এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে ডিজিজ তার নাম আলাদা হতে পারে, সে দুটো কমিউনিটিকে বিভিন্নভাবে এফেক্ট করতে পারে, কিন্তু at the end of the day that is something that we all experience. কলেরা যদি মুসলিমদের বেশি অ্যাটাক হয়, বেশি কলেরা হয়, এবং প্লেগের জন্য যদি হিন্দুরা বেশি আক্রান্ত হয়, এন্ড রেজাল্টটা কি? ইটস ডেথ।
So in front of death, irrespective of the disease, both Hindus and Muslims are suffering. And it also suggests, কারণ উপন্যাসের একদম শুরুতেই হচ্ছে এটা, if I'm not mistaken, it also suggests কি সেই সময়কার যেটা মেন পয়েন্ট ওনার, ইনিশিয়ালি যখন এটা কথা বলা হচ্ছে, যে সেই সময় আমাদের মেডিকেল ফেসিলিটি as such ছিল না to tackle this crisis. So Intizar Hassan is willingly portraying এমন একটা সময় দেখাচ্ছে যেখানে এরকম মর্মান্তিক ডিজিজের জন্য মানুষরা মারা যাচ্ছেন, এবং তারপরে দেখবে অ্যাডভেন্ট অফ মডার্নিটি হচ্ছে, আস্তে আস্তে ইলেকট্রিসিটি আসছে, মানুষজন বাড়ি তৈরি করছে, শিক্ষা ব্যবস্থা ভালো হচ্ছে। এবং আইরনি হচ্ছে এটা, যত মানুষ মডার্ন অ্যাপ্রোচটা গ্রহণ করছে, তাদের ডিজিজের জন্য মরতে কম হচ্ছে, কিন্তু নিজেদের মধ্যে মারামারি আরো বেশি মানুষ মরে গেল। তুমি এইভাবে ভাবার চেষ্টা করো যে আগে মানুষ মরতো ডিজিজের জন্য, প্লেগের জন্য মরল হিন্দুরা, কলেরার জন্য মরল মুসলিমরা, তারপরে আস্তে আস্তে মানুষ মডার্নিটি অ্যাকসেপ্ট করছে, কিন্তু তারপরে সেই অ্যাকসেপ্টেন্সের জন্য হয়তো কলেরার জন্য কম মরছে, প্লেগের জন্য কম মরছে, কিন্তু ইভেনচুয়ালি নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করে মানুষজন বেশি মরছে। এই ডাইকোটমি গুলো খুব ছোট ছোট ভাবে, খুব নিখুঁত ভাবে, নুয়ান্সেস, আমরা যেটা ইংরেজিতে বলি নুয়ান্সেস ইন ইউজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড ইউজ অফ স্টোরি টেলিং, সেটা খুব ভালোভাবে ইউজ করেছে ইন্তেজার হোসেন, এবং তাই জন্যই উপন্যাসটা এত সেলিব্রেটেড এবং এত এত লোকজন চর্চাও করে এখন অব্দি উপন্যাসটাই, বিকজ দেয়ার আর পয়েন্ট in the novel that really makes us think how far have we reached as humans come to an ending like this, where we embrace the meaninglessness of partition and then understand how insignificant it is when we consider our greater lives. আর কোনো প্রশ্ন? ওকে স্যার, আচ্ছা স্যার, তো এখানে ফার্স্ট চ্যাপ্টারেই আমরা দেখতে পাই কি আর্থকুইকের ব্যাপারটা আসছে সেখানে, মানে মানে দুজনেরই আলাদা মানে ধারণা থাকে, মানে তার বাবারও আর ভগৎ সিং বলে একজন ব্যক্তি। তো এখানে কি হিন্দু আর মুসলিমের আলাদা মানে চিন্তা ভাবনাকে তুলে ধরা হয়েছে, মানে ওরা হিন্দুদের চিন্তা ভাবা, আই মিন হিন্দুদের চিন্তাধারা আলাদা, মুসলিমদের চিন্তাধারা আলাদা, এই ধরনের কিছু ইমেজ দেখাতে চেয়েছেন? না 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 না, আমার মনে হচ্ছে একটু আমার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। আহ যখন তুমি পড়ছো উপন্যাসটা, এই ডিভিশনের কথা ভেবো না যে হিন্দু মুসলিমদের আলাদা করে ভাবা হচ্ছে, এরম ভাবে ভাবা হচ্ছে না। লেখক দেখাতে চাইছেন যে হিন্দু মুসলিমরা কিভাবে আলাদা করে ভাবছে। এমন না যে মানে লেখক ইন্টেনশনালি এটা করছেন, এটা অলরেডি সমাজে ছিল, এবং সেটা থ্রু তিনি দেখাতে চাইছেন যে সেন্স অফ পারসেপশন বিটুইন দিস কমিউনিটিজ ইজ ডিফারেন্ট when it comes to addressing calamities. এবং সেটা আমাদের প্রশ্ন করা উচিত যে এই যে পারসেপশনটা যেটা উনি দেখাচ্ছেন, যে হিন্দুরা আলাদাভাবে ভাবছে, মুসলিমরা আলাদাভাবে ভাবছে, is it so strong, this difference in perception is so strong that it should lead to the partition? The answer is no, according to Intizar Hassan. যে the perception গুলো এতটাও ডিফারেন্ট ছিল না, লোকজন ভাবতো, তাদের জীবন দর্শন হয়তো আলাদা ছিল, কিন্তু তারপরেই মানুষজন গুলো একসাথে ছিল, জেনারেশন পর জেনারেশন এই মানুষজন গুলো একসাথে ছিল। সুরেন্দার আর জাকির দুজনে বন্ধু, সুরেন্দার ইজ এ হিন্দু, জাকির ইজ এ মুসলিম। তাদের হয়তো পারসেপশন টুয়ার্ডস লাইফ ইজ ডিফারেন্ট when it comes to religion, কিন্তু the perception was never this strong that it warranted partition. তুমি চ্যাপ্টার 1টাই কথা বলছো, তাই তো? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, চ্যাপ্টার 1-এর এই চ্যাপ্টার 1-এর ব্যাপারটাই হচ্ছে যে a syncretic culture existed where Hindus and Muslims lived together,
এবং উইদিন দিস লিভিং মানে হিন্দু মুসলিম একসাথে থাকলেও তাদের মধ্যে ডিফারেন্স ছিল সেটাও উনি দেখিয়েছেন। এবং উনি এটা যে ইন্টেনশনালি দেখাচ্ছেন যে ডিফারেন্স ছিল সেইভাবে লিখছেন এমন না, ডিফারেন্সটা ছিল বলে উনি দেখাচ্ছেন। ওনার মাথায় ডিফারেন্সটা অ্যাজ সাচ রকম ভাবে এক্সিস্ট করে না, উনি জাস্ট সমাজে যে ডিফারেন্স গুলো ছিল সেগুলো দেখাচ্ছেন এবং তার সাথে এটাও দেখাচ্ছেন যে বন্ধু সুলভ আচরণ ছিল, লোকজন একসাথে বসবাস করতো, বন্ধু বন্ধু ছিলেন লোকজন। জাকির মুসলিম হয়ে মহাভারত রামায়ণের গল্প শুনতো, আব্বা জানেরও গল্প শুনতো, হিন্দুদের সাথেও মিশতো, মুসলিমদের সাথেও মিশতো। তো এই এই সেই সেই বেসিক্যালি সেই তখনকার ওই গ্রামের পরিবেশটা বিভিন্ন ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছে ইন্তেজার হাসান। ওনার ওনার আইডিয়া এরকম ছিল না যে গ্রামটাকে উনি দেখিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করবেন যে পার্টিশন হতো, না না না, উনি জাস্ট গ্রামটাকে দেখিয়েছে বোঝানোর জন্য যে হিন্দু মুসলিম একসাথে থাকতো ইরেসপেক্টিভ অফ ডিফারেন্স, এবং ভালোই থাকতো। Until and unless the idea of Pakistan came into being and danga shuru hoy and everyone thought that Pakistan is a great idea. এবং পরবর্তীকালে তুমি যখন চ্যাপ্টার 4-5 পড়তে আরম্ভ করে, 4 যখন পড়তে আরম্ভ করে, তখন তুমি দেখবে জাকির নিজেকেই তখন প্রশ্ন করছে, ইজ পাকিস্তান আ গুড আইডিয়া? আমরা কি ঠিক করেছি পাকিস্তান অ্যাকসেপ্ট করে বা এই হিন্দি ইন্ডিয়া ছেড়ে পাকিস্তানে চলে আসতে? তো খুব সুন্দর ডেভেলপমেন্ট। মোদ্দা বক্তব্য এমন যে ইন্তেজার হাসান উইলিংলি কোনো ডিফারেন্স দেখাননি, উনি দেখিয়েছেন যেটা সেটা হচ্ছে সমাজটা কেমন ছিল, ইরেসপেক্টিভ অফ ডিফারেন্স একটা সিনক্রিয়েটিভ একটা কোহেসিভ কালচার ছিল যেখানে হিন্দু মুসলিম সবকিছু শেষও একের সাথে মানে দুজন দুজনকার সাথে থাকতে পারতো অ্যাজ এ কমিউনিটি। স্যার আরেকটা কোয়েশ্চেন। হুম হুম সাবিরার ব্যাপারটা আমরা দেখছি কি সে একজন মানে ওমেন হয়ে এক মানে সেই সময় এখন মানে দিল্লিতে গিয়ে একা থাকছে, মানে সেই জিনিসটা এখানে তুলে ধরা হচ্ছে যেখানে মেয়েদের রেপ হতে হচ্ছে বা ওদের উপর অত্যাচার করছে, এই টাইমে সে একা দিল্লিতে মানে জব করছে বা যেই করুক সেখানে থাকছে, তো এখানে কি দিকটা তুলে ধরা হয়েছে সেই জিনিসটা? খুব ভালো প্রশ্ন এটা। সত্যি কথা বলতে এটা আমার পারসেপশন যে সাবিরার ক্যারেক্টারটা সেইভাবে ইন্তেজার হোসেন ফোকাস করেননি। আমরা সাবিরার ব্যাপারে বেশি কিছু জানতেই পারি না, আদার দেন দ্য ফ্যাক্ট যে জাকির সাবিরাকে আনকন্ডিশনালি ভালোবাসে। সাবিরা দিল্লিতে কি করে থাকছে, কিভাবে থাকছে, কিভাবে সে দিন কাটাচ্ছে, সেগুলো নিয়ে একদমই আলোচনা হয় না। সো from a feminist perspective one would say ke obviously Zakir as a character is important, but why did Sabira not come to Pakistan, or how is Sabira managing to stay all by herself? What is her life struggle being a Muslim woman in India working in Delhi? এইসব নিয়ে আমরা জানতেই পারি না। একটা আইডিয়া একটা পারসেপশন আমাদের মধ্যে তৈরি হয় যে সাবিরা সেই সময় দিল্লিতে একা থেকে কাজ করছে মানে শি ইজ ফিয়ার্সলি ইন্ডিভিজুয়াল, ফিয়ার্স ইন্ডিভিজুয়াল যে 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 নিজেরটা নিজে দেখে নিতে চায়। কিন্তু এর বাইরে আমরা বেশি কিছু সাবিরার ব্যাপারে জানতে পারি না, আদার দেন দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট জাকির হ্যাজ আ আনএন্ডিং ডিজায়ার to be with Sabira, and Sabira is that women figure in his life যার প্রতি একটা একটা আনএন্ডিং আনকন্ডিশনাল ফিক্সেশন আছে ওর, যেটা কোনোদিন মেটেরিয়ালাইজও হয় না, আমরা জানতেও পাই না। তাই আমি বললাম যে নভেলটা ওপেন এন্ডিং, কোনো কনক্লুশন এন্ডিং নেই। জাকির যে বলছে আই ওয়ান্ট টু রাইট হ্যার এ লেটার, এই লেটারটা কি সত্যি জাকির লিখেছে, লিখলেও কি সাবিরা উত্তর দিয়েছে তার, তো সেসব জানতে পারি না। কিন্তু ভালো প্রশ্ন, ইন আ সেন্স তুমিও ভেবো যে জাকিরকে এত স্পেস দেওয়া হয়েছে, এত ন্যারেটিভ স্পেস দেওয়া হয়েছে, ওর ক্যারেক্টারটাকে এত ভালোভাবে ডেভেলপ করা হয়েছে, সাবিরার ক্যারেক্টারটা কেন ডেভেলপ করেনি ইন্তেজার হাসান? আমরা কি জানতে পারি সাবিরার ব্যাপারে, কিভাবে জানতে পারি, এবং সেটা কতটুকুই বা জানতে পারি? সাবিরার পয়েন্ট অফ ভিউ কোনো চ্যাপ্টারে সাবিরা ইজ নট দি মেইন ফোকাস, সাবিরা স্ট্যান্ডস অ্যাজ আ সেকেন্ডারি ক্যারেক্টার টু জাকির অলমোস্ট। তো which begs a question, कि
Why not Sabira? Zakiরের জায়গায় why not Sabira? Sabira could have been the narrator. Why did Intizar Hussain choose Zakir? So that's a big weakness in the novel, one would say. ভালো প্রশ্ন কিন্তু এরা, তুমিও ভেবো। আমি তো আমার যতবার পড়ছি আমার মনে হয়েছে যে সাবিরা অ্যাজ এ ক্যারেক্টার ডেভেলপই করেনি, বেশি কিছু জানতেই পারি না আমরা সাবিরার ব্যাপারে। এটাও ঠিকঠাক আমরা বুঝতে পারি না যে সাবিরা সত্যিই জাকিরকে ভালোবাসতো, অবভিয়াসলি একটা অ্যাফেকশন, একটা অ্যাটাচমেন্ট তো ছিল। দ্যাট ইজ দ্যাট অ্যাটাচমেন্ট good enough to translate into love, or is that love as dominating in Sabira's life as Sabira is in Zakir's? এই প্রশ্নগুলো উত্তর আনফরচুনেটলি ইন্তজার হোসেন দেন। আমার যেটা মনে হয় ইন্তজার হোসেন বেসিক্যালি সাবিরার ক্যারেক্টারটাকে অ্যাজ আ সেকেন্ডারি ক্যারেক্টার রেখেছে to make us realize that Zakir, owing to the partition, এমন সাইকোলজিক্যাল ডিফেক্ট বলুন, এমন সাইকোলজিক্যাল টার্ময়েল ওর মধ্যে হয় যে ও বুঝতে পারে যে ও যাই চায়, হোয়াট এভার হি ডিজায়ার্স হি ডাজ নট রিয়েলি গেট। সাবিরা ইজ ওয়ান অফ দোজ ম্যানিফেস্টেশন, যে সাবিরাকে চাই কিন্তু সাবিরাকে কোনোদিন পাবে না। ঠিক যেমন পাকিস্তানকে অ্যাজ আইডিয়াল স্টেট চায়, কোনোদিন পাবে না জাকির, ঠিক তেমনই। স্যার এটা আমার কোয়েশ্চেন, আমি অনেকগুলো কোয়েশ্চেন করি। না না, প্লিজ 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 কোয়েশ্চেন করতে থাকো। গুড। আমরা মেবি চ্যাপ্টার 10 ওখানে একটা সেন্টেন্স পাই, স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস। অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা মানে আমি আপনার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে শুনতে চাই, মানে আমি এই জিনিসটা ইন্টারেস্টিং লাগলো তাই। চ্যাপ্টার 10 এর কোন জায়গায় বলো স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস? আমি অ্যাকচুয়ালি পয়েন্ট আউট করে রেখেছিলাম এই জিনিসটা, অ্যাকচুয়ালি চ্যাপ্টারটা আমি ভুলে গেছি, পড়েছিলাম পুরোটা, বাট এই লাইনটা আমি একটু তুলে ধরেছিলাম, মানে রেখেছিলাম নিজের কাছে। চ্যাপ্টার 10 মানে জাস্ট এ সেকেন্ড, একবার আমি দেখি চ্যাপ্টার 10টা কি। ও, যেখানে আব্বাজান মারা যাচ্ছেন। হ্যাঁ, শুধু আব্বাজান না, আব্বাজান মারা যাচ্ছেন, জাকিরের বন্ধু আফজল, তার গ্র্যান্ডমাও মারা যাচ্ছে। স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস ইজ আ, মানে আমি ঠিক এক্স্যাক্টলি যদি পয়েন্ট আউট করতে পারতে কোন জায়গাটায় লেখা আছে তাহলে হয়তো বেটার উত্তর দিতে পারতাম। কিন্তু স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস ইজ বেসিক্যালি আ লিটারি টেকনিক। তোমরা যদি জেন আয়ার পড়ে থাকো, জেন আয়ারে এটা ইউজ হয়েছে, পরবর্তীকালে ভার্জিনিয়া উল, জেমস জয়েস এই টেকনিকটা ইউজ করেছেন। আরেকজন যিনি খুব ভালোভাবে ইউজ করেছেন সে গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কুয়েজ। ওনার একটা উপন্যাস আছে, দ্য ডেথ অফ দি প্যাট্রিয়ার্ক। স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস কি বেসিক্যালি, যে একটা ক্যারেক্টার মনে মনে যেটা ভাবছে সেটাই উপরই লেখা হচ্ছে। বেসিক্যালি তুমি যদি চ্যাপ্টার 10-এ দেখো, কোটেশনস আছে, there is a someone said something like Abdul pulled the curtain slightly aside and looked out, then opened out one of the panel of a door a little and said, Zakir ji, come in quick. স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস এ এই ডিভিশন গুলো থাকে না। এরকম এরকম ল্যাঙ্গুয়েজে হি সেড বা প্যারাগ্রাফ চেঞ্জ করে অন্য একটা পয়েন্ট অফ ভিউ চলে আসছে, এরকম থাকে না। ইটস অলওয়েজ দ্য ক্যারেক্টার, মেইন যে ক্যারেক্টার বা যে ক্যারেক্টারে ফোকাস হচ্ছে ওই পার্টিকুলার চ্যাপ্টারে বা উপন্যাসে, সে প্রতিটা মুহূর্তে কি ভাবছে, সেইটার ন্যারেশন। স্ট্রিম মানে কি, it's like a river of consciousness, আমি যেটা মনে ভাবছি সেটাই বলছি। জেনারেলি স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস টেকনিক এমন হয় যে সেন্টেন্সেস আর লং, কমা দিয়ে সেন্টেন্সেস কন্টিনিউড হয়। জেমস জয়েসের ইউলিসিস এর লাস্ট চ্যাপ্টারে some of the sentences are almost 7 pages, 8 pages long. Gabriel Garcia Marquez's যে উপন্যাসটার কথা বললাম, দ্য ডেথ অফ এ প্যাট্রিয়ার্ক, প্রথম উপন্যাস শুরু হচ্ছে প্রথম লাইন থেকে, যে সেন্টেন্সটা শুরু হচ্ছে
সেটা চলছে চলছে চলছে, অলমোস্ট 12-13 পাতা গিয়ে একটা ফুল স্টপ। সো দিস ইজ কমা দিয়ে দিয়ে কমা দিয়ে দিয়ে লেখা, যে প্রতিটা ক্যারেক্টার কি ভাবছে, তার প্রতি মুহূর্তে কি ভাবছে, সেটা আমরা জানতে পারি। মিসেস ড্যালওয়ের ওপেনিং লাইনই হচ্ছে, মিসেস ড্যালওয়ে said she will go and buy the flower herself. She did not say it to someone else, she said it in her mind, যে আমি নিজে গিয়ে ফুলটা কিনবো। কবি মানে যে উপন্যাস লিখছেন, ভার্জিনিয়া উলফ ইন দিস কেস, ও she wrote it in this manner কি মিসেস ড্যালওয়ের মাথায় যেটা আছে সেটাই আমরা উপন্যাসে লিখবো। So that is stream of consciousness technique. We get to know exactly what the character is thinking at exact particular point of time. And the novelist makes it a point to talk about the deep, dark secrets, the deep, dark thoughts that are in the mind of the main characters, or the characters যাকে উনি describe করছেন। থ্যাংক ইউ স্যার। আর কোনো প্রশ্ন? আর যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে, সো উই শুড কল ইট আ ডে। আমি উপন্যাসটার নাম ভুল বললাম, দ্য অটম অফ দ্য প্যাট্রিয়ার্ক। ইটস নট দ্য ডেথ অফ দ্য প্যাট্রিয়ার্ক, ইটস দি অটম অফ দ্য প্যাট্রিয়ার্ক, গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কুয়েজেরি। খুব ডিফিকাল্ট নভেল, 1975 এ লিখেছিলেন উনি। ইজ বেসড অন আ পার্টিকুলার লিডার, যিনি বহুদিন ধরে সাউথ আমেরিকাতে ডমিনেট করেছিলেন, এবং উনি তারপরে মারা যাচ্ছেন অনেক বয়স হওয়ার পর। তো পড়ে দেখতে পারি, ইটস কোয়াইট চ্যালেঞ্জিং, স্পেশালি অ্যাট ইউর এজ, থার্ড ইয়ারে হয়তো পড়তে গিয়ে একটু অসুবিধা হবে, বাট অবভিয়াসলি পরে পড়তেই পারবে। ভালো বুঝতে পারবে স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস বা স্ট্রিম অফ কনসিয়াস টেকনিক কি এক্স্যাক্টলি, আর কতটা ডিফিকাল্ট to follow the characters. It's a chain of thought, one sentence after another, joined just by commas and commas. It just continues and continues and continues. There is no break in between. তোমার বোঝার জন্য যে কি এক্স্যাক্টলি হচ্ছে, it's just about following the thoughts of the main characters. It's difficult as a reader to grasp it, but equally exciting if you get hold of it, if you have a hang of it. আর কারোর কোনো প্রশ্ন? তো আই গেস এখানেই উই উইল এন্ড। আমি তোমাদের স্যারের থ্রু দিয়ে তোমাদের নোটটা পাঠিয়ে দেবো, ইউ গো থ্রু ইট। যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, কোনো কিছু অবজারভেশনস থাকে, আমাকে জানিও, আমি আমার নাম্বারটা এখানে শেয়ার করে দিচ্ছি। জাস্ট ড্রপ মি আ টেক্সট অর লেট মি নো, অ্যান্ড বেস্ট অফ লাক। হোপফুলি একটু তোমাদের সুবিধা হলো বুঝতে উপন্যাসটা। আর যোগাযোগ রেখো, ভালো লাগবে যে তোমরা পরবর্তীকালে পড়াশোনা রিলেটেড বা এমনি তোমাদের কোনো দরকার থাকলে যদি আমার সাথে যোগাযোগ রাখো। তো থ্যাংক ইউ। দেবাদিত্য দা, তুমি আছো মিটিং এ? আই গেস নেক্সট তোমরা তোমরা এক এক করে চলে যাও। আই উইল বি দ্য লাস্ট ওয়ান টু লিভ দেন।